what we have discussed, we discussed about the formation of the company in hang formation ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What are the steps of the formation steps ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ? There are four steps in the formation, 3 and 4. Okay, in the case of private company, in the case of public company, we are having four steps. In the case of private company, we are having only two steps. ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ steps ಅವು? Formation step ಯಾವುದು? First step ಯಾವುದು formation ಗೆ? Good, that is the promotion. First step ಯಾವುದು? Promotion. Second step ಯಾವುದು? Incorporation. Third step ಯಾವುದು? Capital subscription. Fourth step ಯಾವುದು? Commencement of business. Correct? Yes or no? Okay, these steps are, if you want to form the company, that to the public company ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ these four steps should be followed to form the company. In the case of private company, then you will have the promotion stage. You will have the promotion stage, and second one is incorporation stage. Correct? Okay. Why we will not have the capital subscription and commencement of business in the private company? Private company, they are not going to collect the fund from the public ಕಡೆಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು shares ನ issue ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. They are not going to issue the shares to the public ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು issue ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು, in the case of private company. But the name itself says you are going to collect the fund from the public. That's why you should have the capital subscription and commencement of the business stage. Yes or no? Yes or no? Yes or no, dear students? Tito, okay, good. Now we'll move to the second stage. ಯಾವ್ದದು? Incorporation stage or registration stage. ಇದ್ರೊಳಗ incorporation and registration stages ದೊಳಗ this stage is going to be in the public company as well as a private company ದೊಳಗೂ ಇರ್ತದ, and it will be in the public company also. Correct? Then what is the registration means you are going to register your company with a government. Okay, government ಜೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? registration ಮಾಡ್ತಾರೆ under the 2013 companies act under ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? You are going to register your company with the government. register of companies ಅಂತ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? registration ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. then only it is going to become a company. Correct? Yes or no? ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲೆ, 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಇಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು as per Companies Act 2013. Yes or no? Okay, then registration ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ? How you are going to register? Okay, then to register you should have some documents. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದಾನೆ, one student is there. Okay, if you want to admit for the college, okay, admission ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ. Okay, ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕವ? ಇವ admission ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, for the ಕಾಲೇಜಿಗೆ admission ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, BCom admission ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದಕ್ಕ? BCom.
ದೆನ್ ಹೋಗಿ ಬಡ ಬಡ ಹೋಗಿ ನಾ ಬಿಕಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತತನ. No. Then to get the admission, there will be some rules and regulations. ಇರ್ತಾವು some rules and regulations ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನ್ ಇರ್ತಾವು? 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 12th ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? You have to fill the application form. Yes or no? Yes or no, dear students? You have to fill the application form. Okay. Okay. Along with that application, you have to submit some records. Correct? Along with that application, you have to submit some documents. Documents tumbeku. There are so many types of documents. 10th documents to kodtari marks card, 12th marks card kodtari, then in kodtari LC kodtari, and caste and income certificate kodtari. Yes or no? And you are going to provide the Aadhaar card. These are the documents are required to become a student of degree college. Correct? When the degree college is the student, you have to submit these things. Yes, definitely you have to give the photo also. Photo no kodabeku. Yes or no? And you have to sign there with the parent sign irbeku. Correct illa? Yes or no? Yes or no? Definitely you have to pay the fees also. Yes or no, dear students? Whatever I am telling, that will be true. Correct? You are a normal person. You have passed the 12th standard. In 12th standard, you want to take the okay. You want to take the admission for the college. College admission to you have a admission process. What type of admission process you are having? Okay, you should. There are some rules and regulations. You should have passed the 10th and the 12th. Okay, that is the PUC pass ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Then there is an application process is there will be the application process. You have to submit some documents, marks card of the 10th 12th marks card ತುಂಬಬೇಕು, LC ಕೊಡಬೇಕು, and caste and income certificate ಕೊಡಬೇಕು, Aadhaar card ಕೊಡಬೇಕು, and then only you are going to, and you have to submit the photo and you have to sign there, parent signature is there and fees there. Then only they are going to admit you. ಅವಾಗ admission ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. Yes or no? Yes or no? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು, then only you will be called as, ಇವಂಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು, then only he will be called as, okay, student of degree college. Correct? ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗ? Okay, then only they are going to, okay, become student ಅನ್ನೋದು, then only they are going to ID card ಕೊಡ್ತಾರ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, next ಒಂದು registration number ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಬರ್ತೈತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ admission. Yes or no? To get the admission for the college. Okay, then when it comes to the company, company ಅಂತಂದದ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಂಪನಿಯನ್ನ if you want to register with the company with the government, okay, then you have to conduct so many type of procedures and you have to submit the documents also. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? Of course you have to submit some documents as well as you have to conduct some procedures. Yes or no? Yes or no? I will tell Rajkumar everything. Okay, don't worry. Okay. ಈಗ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. If you are first ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? There will be 4 persons, not the 4, more than 2. Okay. ಇವ್ರು ಅಷ್ಟರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? What they have thought about the idea.
ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು. they want to start a private company. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ಮಂದಿ ಕೂತಿದ್ರು. ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಿಳಿಕತ್ತದ ಇಲ್ಲೋ? Okay. Now they want to register it. They cannot call this group as a company. Company ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ unless it got the registration. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನನ ಇದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. They should go for incorporation or registration. Correct? They should go for registration ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ 4 ಮಂದಿ ತಗೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸರ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, the first one is memorandum of association, second one is articles of association, and the notice of situation of registration office and the statutory declaration. These are the 4 documents which are required to be registered with the Companies Act. Companies Act jodi ನೀವೇನಾರ registration ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you want to register with as a company with a registration register, then you have to submit the 4 documents. What those 4 documents have? The first one is memorandum of association. I will tell you the memorandum, what exactly the memorandum of association. Second one is articles of association. Second one yavadu? Articles of association. Third one yavadu? Notice of the situation of registration office. The fourth one yavadu? Statutory declaration. You 4 documents annadala, these are the major documents. Sir, you bitter matte yav document illenri? Hangeniಲ್ಲ. These are the 4 major documents which you have to produce before the register. Register ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, register ಅಂತ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಆಫೀಸ್ ನಾಗ ಇವು 4 okay submit ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, then of course you are going to be eligible to take the registration. ತಿಳಿತು ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ? Understood? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಇದು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ and you are having the idea of the business, you want to start the private company, then these peoples are called as the promoters. To start the private company, to register the private company, you have to follow the incorporation and registration process. Then you have to submit the documents. Those documents are MOA, memorandum of association, AOA, articles of association, and notice of situation of register office, and next is statutory declaration. ಇವು 4 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ of course ಈ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿದ್ ಬಿಡ್ತೇನ್ರಿ? No, there are so many procedures are there, but these are the major documents should be submitted, okay, before the register of the company. Then only you are going to be the eligible to take the decision. Anything to ask about these things? ತಿಳಿತು ಅಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಪಕ್ಕ? Okay. Now, what is memorandum of association? This is very important stage. Okay, now, okay, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್?
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಸಂವಿಧಾನ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಬುಕ್. Set of rules and regulations. We are having the constitution of India. ಅದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದ. Yes or no? We are having the constitution of India. Then what the constitution says about? ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? It shows the rules. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ ಯಾರಿಗೆ? ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರು. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೌಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? I hope you all of you are studying the constitution. Constitution ಕಲಿಲಿಕತ್ತೀರಿ. Who built these rules? Who built these rules? Not the B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar drafted. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಕೂತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ built that rules. Okay, this is the basic rules. You cannot go beyond this. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದವ್ರು ಬರ್ದಾರ ಏನಂತ? 18 ದವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 18 ದವ್ರು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? 17th ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ದನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ವೋಟ್ if you are having the 17 age. If you are a 17-year old, then you cannot vote for. Yes or no? This is the rules and regulation. Correct ಇಲ್ಲ? Yes or no? Okay, then hangandre ಏನು? This is the constitution of India. Constitution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a rule book where the citizens of India cannot go beyond that. Beyond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಮೀರಿ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್, that should be as per the constitution. Yes or no? Yes or no? Correct ಇಲ್ಲ? Yes or no? I am asking to all of you students. ಅಂದ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಅದ್ರ ಸೇಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್? ಈ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಈ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ದೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಕಂಪನಿ.
ಕಂಪ್ನಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಬುಕ್. ಯಾವ ರೂಲ್? ಸೆಲ್ಫ್ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿದವರು ತಮ್ಮಗ್ ತಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಹಾಕೊಳಿಕತ್ತಾರ. ಎಸ್ ಸರ್. Okay, then what the rules, which type of rules they can frame? Only of external matters. ಯಾವ ರೂಲ್ ಬುಕ್, ಯಾವ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರು? ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತಾವು? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೋನ್ more than 10 lakh. This is the rule. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೊಂದು ರೂಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು? ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇವ್ರು 5 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಏನ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು? ಕಂಪನಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ್ರ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾರ 11 ಲಕ್ಷದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಗ್ತದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಂಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಆಂಟಿ MOA ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲೋ? ನಾ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇವ್ರ 5 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದ ಕಂಪನಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತದ ಕಂಪನಿ 5 ಮಂದಿ ಥ್ರೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ MD ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. MD CEO ಅಂತ ಒಬ್ಬನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೋನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ 10 lakh. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಲೋನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ MOA, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. Memorandum of association is the constitution of the company. It's a rule book of the company. Okay, in that which we cannot go beyond that MOA. MOA ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ MD ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? MD should follow the constitution. MD should follow the MOA, memorandum of association. Andre ಏನು? Memorandum of association, it's a rule book. Okay, it's a constitution of the company where we are going to mention the rules and regulations relating to the external affairs of the company. The external affairs related. ಅಂದ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರ ಬ್ಯಾರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ಲ? Then that is the external affairs. Yes or no? Yes or no? Okay, then this is the first rule. Andre ಏನು? If the MD is taking more than 10 lakh, then ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? It's unlawful, anti MOA ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮೋರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? MD cannot purchase raw material more than 5 lakh. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದ MD ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ raw material. If the MD is purchasing the 6 lakh member, okay, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? That will not be the, okay, that will not be the activity of the company. ತಿಳಿತು ನಿಮಗ? Yes or no? Okay. As well as the memorandum of association. ನಾಳೆಗೆ ಅಷ್ಟರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾವು. You will have the clauses of that. Okay. Then as well as the memorandum of association is the form, and you can say that it's an application for registration. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೋದು? ದ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೇಮ್ ಏನು? ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲೈತಿ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿರಿ? ಅಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ರೂಲೇ
if you are mentioning the 10 lakh rupees here, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೋರ್ ದನ್ 10 lakh rupees. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರ? ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. You understood the memorandum of association? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ memorandum of association ಅಂದ್ರ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀರಿ. ಓಕೆ, ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಕಂಪನಿದವ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಇದನ್ನ? ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay, then other than this, of course the company is going to mention the name. Okay, name mention ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ತೀತು ಅಷ್ಟ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ? Okay, tomorrow in the next class I will explain you about the exact format of the memorandum of association. ಹೆಂಗ memorandum of association ಇರ್ತದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ okay mention ಮಾಡಬೇಕು, what we have to mention in the memorandum of association. Today we learned about the what is the memorandum of association, what is the characteristics of memorandum of association, what is the meaning of memorandum of association. ನಾವ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಕಲಿತ್ವಿ? ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎದಕ್ ಉಪಯೋಗದ, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದಂತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗತೆ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತೀತು ಪಕ್ಕಾ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್?